Audio. Okay, so there's audio. I'm gonna redo this because last time I accidentally showed some of my passwords from some of my accounts. So I had to change my passwords instantly from a few of my accounts. Now, as I was saying, yesterday I went to Lidl supermarket. If you remember this playlist regarding the cocoa brand conspiracy, the poisoning of the cocoa powder, right? I made this playlist, you know, with a few videos. This one, conspiracy of poisoned cocoa powder, right? Is about 15, 2 weeks. I'm, I'm filming them, and I've got a few videos added before this. All right, is about the difference between the colors. As I was saying, I still have the plate, right? It's over here. You can still see the difference of nuances, the difference of colors. This one is the original Van cocoa powder. This one is the new label. You can see the color of the two powders didn't change. So yeah, regarding this, like this is a product that can be found in Kaufland. It used to be like a common product. You didn't need to go like to a certain supermarket to buy this, you know. And this was used to be 100% cocoa powder. As I was saying yesterday, I went to buy pasta. This was the brand that I trusted, you know, that I used. It disappeared from the shelf in Lidl. Okay, in this same way, like, and it might appear back. That's the thing, because when I was preparing, sometimes I boil pasta separately when I make soup, you know, and then I extract the pasta after it's boiled, and I add it to the soup as noodle soup. I use the pasta as noodles in the soup, you know, and it's good that. But yesterday I went a little. I didn't find this brand, as I said. It might come back on the shelf, but the ingredients might be changed. Although on the label you might not see any difference. You know, from what I heard, uh, the puked up gypsies set fire to this guy's company. I hope it's not true. I hope the guy's okay. I hope they didn't manage to steal his company or do any harm to him. But the same thing happened to this product. Okay, the Van cocoa powder. Because I explained the difference. Like this one is, both of them have like the same ingredient list. All right, 100% cocoa powder. It doesn't mention carbonate, potassium carbonate, or potassium hydroxide, or arsenic, or in who knows what other poisons. Okay, this one I trusted being 100% cocoa powder. This one I don't trust it anymore. Okay, so although it's like the same label, it's the same brand. So yeah, as I said, the same thing might happen to this. After I ended the water fast and I started eating again, like on the first day when I was preparing to break the fast, I went to Lidl to buy some fruit, and I could hear surrounding gypsies because this small town is filled with gypsies because the Assyrians are trying to invade Europe and spread gypsiness, also known as Islam. You know, uh, so. And they were happy. They were saying, "Oh, it's okay. He'll get kidney cancer from the stuff that the fruits are being drenched in. Is like not necessarily pesticides before from picking. Maybe after the fruits are picked, maybe they're like dipped into poison and then placed on the supermarket shelf without the provisioner, like maybe the intermediary who takes the supply, the fruit from the farmer, poisons
the fruit and then gives it to the supermarket, or maybe the supermarket does it itself, you know, because yeah, as I was saying, this happened in Kaufland. Okay, now this product used to be like pretty common, not anymore. Can barely find. Like you can find it in Kaufland, but I'm not buying this anymore. Um, so this might come back on the shelf in Lidl, okay, this pasta. But it might be different, although the ingredient list is not going to mention it. It's in the same way it's not mentioning potassium hydroxide or potassium carbonate being added over here in the ingredients, okay? You can see, so the plate, if you remember, the nuance is like they're untouched. It's the same plate. All right, I don't know how many days have passed until then. All right, so it's this is a conspiracy of poisoning the global population, the general population. Like they want the middle class, lower class vanished. So as that guy that called the Art Bell show said, the few that are left are more easily controllable. So yeah, we gotta watch out for these changes. I'm not a chemist, but I can tell that this is not the same cocoa powder. Okay, um, and I can tell that this brand become so super rare. For even when I did see it, a little, like it vanished from the shelf like that. You know, so something's wrong with the other products a little, like regarding pasta, because this one, as soon as it appeared, it vanished. With this cocoa powder, in the same way, I was complaining that this cocoa powder didn't appear even in Kaufland anymore on the shelf. It was gone for like two months or so, and then it started appearing again with this label, like with the original label, not this one. And as soon as it appeared, it vanished, you know. And I could hear gypsies like that kidnapped, took hostages, used the hostages' money to buy all the cocoa powder and keep it for themselves, you know. And then like kidnap the Kaufland employees and managers to blackmail them into poisoning the cocoa powder. All right. So beware like this, and I mentioned the fruit because after I ended the 20-day water fast, well, I mentioned it where. All right, this is what I see. Don't forget, if you like think I understand some people say I got, maybe I do have 22 billion. You know, I remember seeing like few million views on commentaries regarding the gospel according to Philip or the gospel according to Thomas, and so seeing millions of comments from an invidious from a deep web phone on an invidious instance like a few years back. But now the the shadow ban, the censorship is on the deep web as well. So it's I try to access Nvidia's again, but I still see from my perspective, if I access, like if I download the Tor browser and if I open an Nvidia's tab in the Tor browser, I still see like these numbers, you know, uh, these numbers. Two, no, no. Okay, so I strayed away from the subject. I wanted to say that somewhere around here, like not here, not here, 20, 20, 20. Where is it? Is it a live stream? Nah, manage videos. Should be here. This one, sorry. Okay, so on the July 14th, I ended the water fast. So on this day, I went to Lidl, okay, and I got the fruits to get like the fruit juices. I also eat like the pulp. I didn't, I felt a bit fainty, you know. The fruit juices were pretty good.
They weren't amazing. Don't get me wrong. Like you can feel they're not like 100% natural, and can feel like taste that they're using pesticides to grow the fruit. But I didn't expect them to be using like Monsanto or God knows what else uh, to make the gypsies so happy that I would get like kidney cancer for eating fruits. Like trying to eat healthy from a supermarket. So yeah. No, I don't think it's happening just at this local level. Maybe it is happening just in this small town where I live right now in Rushnov, Brashov County, but it might be happening in other places as well, right? Yeah, um, keep in mind like the difference of nuances, right? The thing is, like today is the 18th of July, 2026, right? This is like the reading I just said. I did this earlier, but I actually accidentally showed you like a page where I have like some account information on it, and I don't want like users logging into my accounts and pretending, because already like this guy that's been to Afghanistan and betrayed uh, the Christians in Afghanistan, and like the Christian division died because of this guy that's keeps changing my router password. Because like on the router page, if you have a wireless router, you have an admin page, and I reset my router to the factory settings, and I changed the password to the admin page, and then someone around changed it, but someone has a keylogger in my laptop, so they know what password I'm changing it with. And remember that software I mentioned that's planted in the screen, and they see what you're typing. So, and besides that, they also have like a keylogger in the keyboard. Okay. Um, so yeah, there's no like they're trying. It's a cyber attack on loads of levels. Yesterday, I saw a story on the news that many Romanian websites, like government Romanian websites, were hacked, and the Romanian news station claimed that it's a Russian hacker attack. I don't know if it is. I don't know if it is, to be honest. Russian hacker attack. Yeah. Um, I think if Russia wanted to do something to Romania, like they would have attacked. I'm not like, who knows. But I think it's coming from these gypsies that are sabotaging the country from the inside, because we still don't have a government. And as I said, I just reset my router to the factory settings. I changed the password to the admin page on the router, and someone else changed it last night. This morning, I tried to enter it again, like the same one I entered, because I wrote it down, and then I had to reset it manually again, change it again, and then, like 10 minutes later, I wanted to check to see if anyone changed it again. So, and it was changed. I couldn't log in using the password that I just renewed it with, you know? Um, so, yeah, one of them is like 30 meters that way, or like the neighbor in the diagonal, but that guy's not home. So they're either jumping his fence, or they've got like a tunnel, because this is like a field. And like the catacombs in Paris, the gypsies, like they got like the terrorist networks, because they're Assyrians, and they're using hostages. They're forcing the hostages to dig and extend the tunnel network, which they're using to for this operation. All right. Uh, so yeah, who knows? Maybe they changed the admin router page again. And I heard like this Johnny guy is impersonating me on my own YouTube channel, and some other people are doing the same thing on other YouTube channels. They're pretending to be me. Uh, yeah, I didn't approve of any impersonation. Keep that in mind. It's the responsibility is gonna chase them wherever they go, because the Most High doesn't leave any debt unpaid. So yeah,
remember, like this one, 100% cocoa powder, came from this bag. This one, the product still doesn't have potassium hydroxide, potassium carbonate, arsenic or other stuff on the label, right? It says just 100% cocoa powder. Same with this. Like yesterday, as I said, went to Lidl, this gone. Okay. The fruits, told you the gypsies were happy. Like on the 14th, 4 days ago, when I was buying fruit, they were happy. I'm gonna get kidney cancer from the fruits I'm buying. So something they're doing something to the food supply. Yeah, and besides this, what do I want to say? Oh yeah, and the admin router page password, not the one you connect like with your phone to use your phone to run, not that password. The other password that's used like on the administrative page of the router, of the physical router itself. That password is changing. Like I'm changing with a new one, and someone else is changing it after I change it. So someone else has a keylogger and giving it to them, or that guy has a keylogger, and that guy as well, and they're changing it after I'm changing it. So now I'm gonna see some stuff in Romanian as well, and then I gotta check to see the password from the administrative page of the router again to see if they changed it again. Okay, so that's it. Beware if this like comes back because the none of the other passive products inspired. I'm not advertising Tiradel, you know. This was like the passive brand. I felt like okay, I'll go for this. Like the color of this stick, pasta stick, maybe looks trustworthy. You know, the others didn't feel like. I was looking at the products yesterday and not just not seeing this, just looking at the other products. I didn't trust them, you know. And some gypsy woman was saying something regarding like these ones. Oh no, he's using these ones which don't have the poison egg in it, the cursed poison egg, something of that nature. Like gypsies throw curses, you know, they do magic and shit like that. And as I was saying, they were threatening like that Kaufland manager to poison that product, depending on what I bought. How do they know what I'm gonna buy? It's strange, isn't it? Right. So might be happening at a bigger level, at the global level, not just locally. In this Kaufland, in the town I'm at. All right. So stay blessed, stay vigilant. Hallelujah. Da. În caz că nu mai înțelegi ce am zis în engleză adineauri, acum 4 zile când am întrerupt postul cu apă, l-am întrerupt cu fructe, am zis că o să întrerup cu fructe, după aia, după ce am luat din Lidl fructele, după aceea l-am luat din Lidl din Brașov, nu am luat din Lidl din Râșnov, când am ajuns cu ele acasă, se bucurau țiganii că o să fac, adică auzeam țiganii bucurându-se că o să fac cancer la rinichi, fiindcă sunt fructele, ori au fost deja stropite cu pesticide, ori un intermediar, după ce au luat fructele de la producător, le-a otrăvit, scufundându-le nu știu ce otravă, sau le-a spus lor din Lidl, managerilor, să otrăvească fructele. La fel și cu astea, dacă ți amintești, conspirația otrăvirii pudrei de cacao, că am făcut playlist-ul ăsta. Playlist-ul ăsta, da? Am făcut playlist-ul ăsta, dacă ți amintești. Încă am farfuria. Și nu s-a schimbat, e aceeași farfurie, da? Nu s-a schimbat culorile. Deci asta e 100%, e asta e cu arsenic și hidroxid de potasiu, carbonat de potasiu. Da. Am vrut ieri să cumpăr din astea, Tiradel. Aveam și eu un brand de pastă care să zicem că nu-i fac reclamă, nu mă înțelege greșit.
Că n-am mai văzut, îți amintești de Pambac, când eram mici și ne trimiteam, du-te la magazin și cumpăr un pachet de Pambac, dacă te-a trimis vreodată sau ți amintești vreodată, nu știu. Probabil și ele au pățit la fel. Știi, nici nu știu dacă mai... Știi, am auzit că i-au dat foc firmei lui ăsta, sper că nu e adevărat, sper că n-au reușit să-i fure și lui ăsta firma, că i-au pe țigani, de fiecare dată când mă duc, otrăviți produsul ăla. Na, știu ce pun eu pe lista de cumpărături, cumva. Mă înțelegi? Da. Așa, în afară de asta, deci am menționat fructele, că acum 4 zile se bucurau că o să fac cancer la rinichi de la fructele pe care le-am luat din supermarket pentru a rupe postul cu apă. Așa, ăsta, pastele, dacă apar iar ăstea, nu știu, poate în Lidl-ul tău local, ăstea n-au dispărut. În Râșnul, județul Brașov, au dispărut. Înțelegi? Nu erau ieri celelalte produse de paste care erau rămase, ăstea nu mai erau acolo și ce mai era pe acolo pe raft nu mi inspira încredere. Dacă se întoarce ăsta pe raft, s-ar putea să se întoarcă pe raft în același stil ca ăstea, nu neapărat cu ambalajul schimbat, poate o să aibă același ambalaj, știi? Și o să adauge ceva pe lista de ingrediente, fără să apară pe lista de ingrediente. Cum s-a întâmplat în cazul ăsta, știi? Dacă ți apare iar tiradel în Lidl, tu nu știi dacă e tot tiradel. Da, se auzeau țiganii când am făcut o supă, frate. La supă îmi pun tăiței, în loc de tăiței, îmi fiert paste și după aia scot pastele după ce le-am fiert și le pun în supă, pus de tăiței. Și auzeam o țigancă borâtă, nu știu de unde știa aia când fac eu supă, știi? Și nu știu de unde știa aia, ce fel, și auzeam spun, nu, care paste din alea și alea nu conțin, nu sunt făcute cu ouă din alea blestemate. Adică, de unde știe aia ce fel de paste îmi pun eu și de unde știi că îmi pun eu paste la ciorbă, la supă. Și o liniștea încerca ăla să-i ceară bărbatul sau cine de dracu era celălalt țigan, încerca să ceară explicații. Că sub dealul ăsta, stai să intru pe Google Maps puțin. Au o cavernă, frate. Deci e groapa de gunoi. Pe undeva, unde sunt eu, stai. Așa, deci de aici, pe dealul ăsta, frate, deci aici curge Ghimbășelul, pe partea asta, sub dealul ăsta, eu am menționat de facilitatea asta subterană. Nu știu dacă caverna asta de aici este conectată cu facilitatea subterană, cu ce buncări au ăștia prin zona asta. Înțelegi? Pe undeva prin zona asta este o groapă de gunoi. E gen noua groapă de gunoi, ziceau ăștia. Că noua groapă de gunoi din Râșnov e pe undeva prin zona asta. Și nu m-ar mira, am făcut și filmul ăla cu camionul de pământ care a plecat, care tot pleacă, știi, și nu știe nimeni de unde e extras pământul și unde duce pământul să-l descarce. Știi ce face cu pământul respectiv. Fiindcă pleacă și au plecat, știi că eu am menționat tunelul de mașini furate, facilități subterane, tot așa. În fine, groapa asta nouă de gunoi e acolo de ceva timp, dacă mai este, știi, aia e faza. Că se lucra mult cu camioane și utilaje acum vreo 2-3 ani acolo. Eu nu știam, mă gândeam că își face cineva un teren și-a cumpărat cineva și își nivelează, cum a făcut și ăsta, Nicu ăsta. Aici a venit cu utilaje, a arat, a făcut gen ca un... și a făcut 2 gherete și împrejur teren agricol și e suspect, știi, că, na, în fine. La fel și acolo mă gândeam și eu fi cumpărat o proprietate și tot tare și că vedeam camioane cu pământ, lucrează acolo, lucrează și nu s-a construit nimic. Asta e. Și plecau camioanele cu pământ. Și în afară de asta, parola de la admin page-ul de la router, frate. Că tu ai gen routerul și nu mă refer la parola cu care te conectezi tu de pe telefon la routerul tău wireless, ca să ai tu internet de telefon. Mă refer la parola de la pagina de administrator de la router. Mi se schimbă, deci eu îi dau o resetare la default, îi pun una nouă, știi? Și după aia, să zicem, 10 minute funcționează și după aia mi-o schimbă cineva, ori e o ergoină, ori din aia, știi? Și se aud
țiganii ăștia care au software-ul ăla de cod de screen sharing care e plantat în ecran, au și keylogger de vede ce butoane a fost pe tastatură, știi? Și le dă instant parola. Mi-am schimbat, îi dă parola și spune schimbă-i parola sau în fine. Și păi nu știu ce modificări din pagina de administrator pe deep la rută. Și mă impresionează și că pe canalul meu de YouTube se dă drept mine, pe Google. Am înțeles că Google se plânge că l-au hăcuit. Ieri am văzut la Digi la știri că se plângea nu știu ce ăsta, atac cibernetic la atacuri la website-uri guvernamentale din România, frate. Adică, na, guvernul are problema asta, îți dai seama că și Google, YouTube de mult e așa. Eu am înțeles că sunteți nu știu câte milioane, miliarde de subscriber, comentatori. Eu nu văd, frate, comentarii. Înțelegi? Mie nu mi-apare. Adică să nu credeți, de 0052. Știi? 672 subscriber. Ok? Nu zic acum să apeși pe vreun buton. Nu mă înțelegi greșit. Astea sunt videourile care le văd. Comenturi niciodată, știi? Să zicem că dau click pe ăsta și dau scroll, 0 coment, știi? În caz că ai impresia că nu ți-am răspuns eu sau ți-a răspuns altcineva și mă impersonează pe mine. Eu nu am răspuns. La 2-3 și am arătat, în principiu, am făcut filme în care arăt când răspund la comentarii, fiindcă îmi apar numai comentarii din ele, știi? Și mi-a apărut, de exemplu, un comentariu în rusă la un film și îmi scria în rusă că el nu înțelege. Și eu i-am tradus comentariul și am înțeles. Și culmea la ce și mi-a lăsat vreo 3-4 comentarii. Știi, adică era un din ăsta care evident înțelegea și l-a pus un țigan borât, sau era un țigan borât din ăsta, care voia să-mi apară comentul lui. Știi? Și atât. Și mie mi-apar doar comenturi din astea. Și atât. În afară de asta eu nu văd niciun coment. Și dacă vă răspunde cineva, nu sunt eu. Mă înțelegi? Dacă, na. Deci, parola de la router de la pagina de administrator se schimbă, da? Ăsta s-ar putea să se schimbe dacă apare iar în Lidl. Nu știu dacă mai pot să ai încredere în el. Eu trebuie să mă uit la ambalaj și să văd cum arată. Nu știu dacă o să mai cumpăr din ăsta. După ce s-a întâmplat în Kaufland, că am auzit că firmele ăstuia i-au dat foc. Da, eu nu știu dacă o să mai cumpăr tiradel de astea vreodată cu pudre de cacao pan. Nu o să mai iau niciodată. Fructe, la fel. Auzeam țigania că se bucură că o să fac eu cancer la rinichi. Ceva se întâmplă, ori Monsanto, ori cine știe ce le scufundă ea după ce le iau la producător, vreun intermediar face asta. În fine, atât pentru moment. Rămâi binecuvântat și vigilent. Aleluia,